Hi guys, what's up? I hope you all are going ahead with my lessons and try to improve your English knowledge. කොහොමද දුවේ පුතේ මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම ටීචර් කරන ඉංග්‍රීසි පාඩම් බලලා ඔයගලගේ knowledge එක improve කරගන්නවා කියලා. ඉතින් දුවේ පුතේ today I came with a new lesson for you, right? We have done homophones lessons earlier. Homophones. We have learned homophones. What is it? homophones අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා මීට පෙර. ඔයාලට පුළුවන් homophones ගැන දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ උඩින් ක්ලික් කරලා මෙතනින් appear වෙනවා link එකක්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා homophones කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම දැනගෙන ඉන්න. ඒ lesson එක වඩාත් වැදගත් වෙනවා අද lesson එකට. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි homophones වලින් තවත් එහාට තවත් ලස්සන පාඩමක් ඉගෙන ගන්න යනවා. It is called homonyms. Right? What is it? Homonyms. Have you ever heard that word before, right? ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද මීට පෙර මේ homonyms කියන? ඔගොල්ලෝ ඇත්තටම වචනය සමහර විට ඔයගලන්ට familiar නැතුව ඇති homonyms කියන වචනය. හැබැයි බලන්නකෝ අපි මේ lesson එක ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට තේරෙයි ඔයගොල්ලෝ මීට පෙර මේක use කරලා තිනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සමහර විට මේක මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගෙන නැතුව ඇති. ඉතින් දුවේ පුතේ ඔන්න අද හොඳටම අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට chance එක තියෙනවා. Okay, let's go ahead with that lesson. Homonyms are a set of words. They have different meanings and they carry same pronunciation with the same spellings. So let's have a look at such type of words. Here you can see some words I have written in my board here. So let's have a look at them and let's see the meanings of them one by one. Okay, are you all ready? අන්න දුවේ පුතේ අපි බලමු homonyms කියන්නේ එක හා සමානව sound වෙන ඒ වගේම එක විදිහටම spellings එන වචන. හැබැයි ඒවා එක එක අවස්ථාවන් වලට අපි යොදා ගන්න මේ වචන එක එක අවස්ථාවන් වලදී වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ විවිධ තේරුම් තමයි ඒ අවස්ථාවන් වලට අපි යොදා ගන්න. Okay, let's see them one by one. Okay, the first word I have is here you can see bat, bat. What is the word? Bat, bat. You are very familiar with that word. I know that. ඔයාගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා bat කියන word එකට. The thing that we use to play cricket is called the bat, right? අපි මේ cricket play කරද්දී යොදා ගන්නවා පිත්ත. එන්නේ අර්ථය ගන්නවා BAT bat කියන word එකෙන් දුවේ පුතේ. ඒ වගේම ඔන්න තවත් meaning එකක් අද කියලා දෙනවා. You know, there's a nocturnal bird called bat. Nocturnal bird කෙනෙක් නිශාචර පක්ෂියෙක් ඉන්නවා. කවුද? එයා bat. Bat කියන්නේ වවුලා. Right? එහෙනම් දුවේ පුතේ ඔන්න බලන්න. bat කියනවා පිත්තට සහ වවුලට. ඔන්න meanings දෙකක් ඉගෙන ගත්තා bat කියන word එකේ. එතකොට අපි ඒක sentence එක ආවොත් I have a bat. මට bat එකක් තියෙනවා. මට පිත්තක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි bird කෙනෙක් විදිහට අපි bat එක ගත්තොත් අපිට කියනවා bat is a nocturnal bird. වවුලා කියන්නේ නිශාචර පක්ෂියෙක්. අන්න ඒ වගේ. එතකොට meanings දෙක ඒ එන situation එකට ඒ එන වාක්‍ය අනුව වෙනස් වෙනවා දුවේ පුතේ. Okay, got it? Okay, keep that in mind. මතක තියාගන්න හොඳට. Okay, let's have a look at about this next word, ring. What is the word? Ring. How do you spell the word? R-I-N-G. Ring. What is the word? Ring. Right? ඔන්න ඒ word එකෙත් ring කියන word එකෙත් different meanings තියෙනවා. දෙකක් meanings තියෙනවා. දෙකක් නෙමෙයි ඊට වැඩි තියෙන්නත් පුළුවන්. සමහර words වල අපි English ඉගෙන ගන්නදී දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න. meanings එකකට දෙකකට වඩාත් තියෙන්න පුළුවන්. So when you go to upper grades you will learn them very well. ලොකු පන්ති වලට යද්දි නැත්නම් තව ටිකක් English ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යද්දි ඔයාලා මේ දේවල් ගොඩක් හොඳට දැනගනිමි. right? ඒ නිසා මතක තියාගන්න teacher ගේ lessons subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුත් පාඩම් විශේෂ පාඩම් ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙවි. අපි English කතා කරනකොට සහ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. Okay දෙවියෝ පුතේ, let's go. Let's see what is the meaning of the word ring then. අපි බලමු මේ මොකද්ද ring කියන එකේ තේරුම. rings දන්නවා ඔයගොල්ලෝ. මේ gold වලින් හදලා තිනවා නැත්නම් silver වලින් හදලා තිනවා. මේ අපි පළඳින එකක්. අපි we wear rings. මේ I have a ring with me. I have a ring. මට මුද්දක් තියෙනවා. බලන්න මුද්දට කියන්නත් පුළුවන්, වලල්ලට කියන්නත් පුළුවන්. in circuses circuses වල දැකලා තියෙනවද ඔයාලා? ring එකක් තියෙනවා ගිනි පත්තු කරලා වටේ. ඒක අස්සෙන් රිංගලා යනවා කවුද? tigers-ලා. tigers jumping through the rings in circuses. Have you ever seen? දැකලා තියෙනව නේද දුවේ පුතේ? මම දැකලා තියෙනවා ඒක මූවි එකක් තිබුණා. ටයිගර් කෙනෙක් පැනලා යනවා මේ ring එක ඇතුලේ. එහෙනම් ring කියනවා වලල්ල කියන අර්ථය. රවුමටත් අපි කියනවා ring කියලා. right? ඒ නිසා බලන්න දුවේ පුතේ different meanings තියෙන මේ එකම sound එක එකම word එක spellings උත් එකයි හැබැයි different meanings. Okay, keep them in mind. Okay, let's go to the third word I have for you is palm. Right? Not the farm නෙමෙයි palm. Right?
palm per sound එකෙන් එන්නේ P A L M කියලා තමයි ඔන්න word එක spelt වෙන්නේ. P A L M palm. එතන L අකුරක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. It's a silent letter. We don't pronounce that L. ඒක අපි pronounce කළා නම් අපේ දිවත් twist වෙනවා ඇත්තටම palm කියලා කියන්නේ නැහැ පුතේ. palm L එක silent කියන්න. Okay? palm කියන word එකේ තොන්න meanings දෙකක් අපි දැනගන්නවා. මේ පාඩමෙන් ඔන්න බලන්න මොකක්ද මේ palm. Here this is my palm. You can see my palm. මේ මගේ palm එක. palm කියන්නේ මොකද්ද? අල්ල. You can see, right? palm. තවත් mean එකක් තියෙනවා. මේ palm කියන word එකට දුවේ පුතේ. right? ඔන්න මතක තියාගන්න. palm tree එකක් කියලා අහලා ඇති. coconut tree is a palm tree. coconut tree කියන්නේ මොකද්ද? පොල් ගස. පොල් ගස කියන්නේ palm tree එකක්. palm කියන අර්ථය එහෙනම් ගන්න. එතන ගන්නේ තාල වර්ගයට අයත් ගසක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩි පන්තිවලදී ඉගෙන ගන්නවා ඇති තාල වර්ගයේ ගස් මොනවද? කීතුල්, පොල් කියන ගස් වර්ග තාල වර්ගය. ඒක මුදුන් මුල් රාශියක් අර මුදුන් මුලක් නැති ඒවා තමයි නේද? මුදුන් මුලක් නැති ගස් වල තාල වර්ගයට ගස් කියනවා. එතකොට palm tree එකක් කියලා අර්ථය එන්නේ. palm කියන්නේ නම් තාල වර්ගයේ ගසක් කියන අර්ථය. Okay? Got it? Okay. Let's move to the next word. Park. Again we have the word park. P-A-R-K. Park. Right? Have you ever been to a park? ඔයා පාක් එකකට ගිහින් තියෙනවද කවදා හරි? Yes, I know that you have been to parks. parks වලට ගිහින් තිනවා. park කියන්නේ උද්‍යානය කියන අර්ථය. children's park කියලා කියන්නේ නේද? ළමා උද්‍යානය සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් දරුවෝ යනවා parks වලට. ඉතින් park කියනවා උද්‍යානයට කියන අර්ථය. ඒ වගේම ඔන්න අපි ගිහිල්ලා park එකට යද්දී අපේ කායක park කරන්නේ කොහෙද? park කරන තැන. එහෙනම් අපි අපේ vehicles park කරන්න යන තැන. එහෙනම් ඒකට සිංහලෙන් කියනවා අපි රත ගාලා කියලා. එහෙනම් ඔන්න meanings දෙකක් ඔන්න දැනගත්තා. එකක් පාක් කියනවා උද්‍යානය කියන අර්ථය ගන්න. ඒ වගේම පාක් කියනවා රත ගාලා කියන අර්ථය ගන්න. බලන්න දුවේ පුතේ. එකම word එක එකම විදියට spell වෙනවා නේද? එකම අකුරු තියෙන spellings ඒ වගේම ඒවැ meanings වෙනස්. So they are called, you know that word. What is it? Homonyms. Okay, let's move to the next word. අපි යන් ගාව වචනේ sink. What is the word sink? S-I-N-K. Sink. S-I-N-K. Sink. Do you have a sink at your home, in your kitchen? Sink එකක් තියෙනවද ඔයාගේ kitchen එකේ? කුස්සියේ, right? sink එකක් තියෙනවා. එහෙනම් SINK sink කියනවා කුස්සියේ තියෙන අපි අත හොදන්න භාවිතා කරන තැනට කියන්නේ sink එක කියලා, right? ඒ වගේම sink කියන පොතේ අපි basin එකකට water පුරවලා ගත්තොත්, basin එකකට වතුර පුරවලා ගත්තොත් අරගෙන ඉවරලා ඒකට අපි දානවා pebble එකක්. pebble කියන්නේ ගල් කැටයක්. නැත්නම් stone එකක්, ගලක්. දැම්මහම මොකද වෙන්නේ? it sinks. ඒ ගල sink වෙනවා. sink වෙනවා කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? යටට ගිලෙනවා කියන අර්ථය. right? එහෙනම් ගිලෙනවට කියන්නේත් sink. කුස්සියේ තියෙන sink එකට කියන්නේත් sink. Can you remember? sink කියනෝ ගිලනවට. මතක තියාගන්න හොඳ වචනයක්. kitchen එකේ තියෙන sink එකටත් sink කියන්නේ, ගිලනවටත් sink කියන්නේ. So, is it good? Yes, it's good for you. Just keep them in your mind. Okay, let's move to the next word. We have the word letter. Right? Letter. What is the word letter? How do you spell the word? L-E-T-T-E-R. Letter. Right? L-E-T-T-E-R. Letter. It's easy to remember. හරිම ලේසියෙන් මතක තියාගන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට ප්‍රොනවුන්ස් කරගත්තාම වර්ඩ් එක. Right? Who brings letters for us? කවුද අපිට letters ගේන්නේ? You know that. Postman brings letters for us. Postman අරන් එනවා letters. එහෙනම් letters කියන වචනේ ඔයගොල්ලෝ ෆැමිලිය ගොඩක් letters කියන්නේ ලියුම. නැත්නම් ලියුම් කියන අර්ථය. letter කියන්නේ ලියුම කියන අර්ථය තමයි ගන්න. හැබැයි තවත් වචනයක් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිද්දිත් ඔන්න අහනවා. How many letters are there in the English alphabet? How many letters are there in the English alphabet? English alphabet එකේ letters කීයක් තියෙනවද? Letter. Letter A, letter B, letter C, like that. We say the words. නේද? අපි letter A, letter B කියලා කියන්නේ මොකක්ද? letter කියන එකේ තේරුම එහෙනම් අකුර කියන අර්ථය. එහෙනම් බලන්න දුවේ පුතේ ඔන්න letter කියන word එකටත් meanings දෙකක් අපි ගන්නවා. letter කියනවා ලියුමට සහ ඒ වගේම අකුර කියන අර්ථයට. Got it? Okay, let's move to the next word. Next word is tie. What is the word? Tie. Only 3 letters you have to spell T-I-E. Tie. Do you wear a tie when you go to school?
ඉස්කෝලට යද්දි tie එකක් දා ගන්නව නේද? පළඳිනව නේද? And when your father goes to work, when your father goes to office, he also wears a tie. තාත්තා වැඩට යනකොටත් tie එකක් දාගෙන නේද දුවේ පුතේ යන්නේ. එහෙනම් tie කියන word එක tie tie කියලා තමයි tie පටියට කියන අර්ථය අපි ගන්න. ඒ වගේම ඔන්න තවත් meaning එකක් අද ඉගෙන ගන්න tie කරනවා. මොනවා හරි බෑග් එකක් අපි තදට නූලක් අරගෙන ගැට ගහනවා නම් ඒකට කියනවා tie. tie. Okay, එහෙනම් ගැට ගසනවා කියන අර්ථයට සහ tie පටිය කියන අර්ථයට අපි ඔන්න එකම word එකක් use කරන්නේ. ඒකේ pronounce කරන්නේ tie කියලා. ඒ වගේම අකුරුත් එක හා සමානයි tie tie. Okay, got it? Okay, very good. Then let's move to the next word we have. The last word I have for you is the word scale. What is the word scale? Don't say scale. Scale කියන්න එපා දුවේ පුතේ. It's s sound එකෙන්නේ scale. Scale කියන්නේ මොකද්ද? How do you spell the word? S-C-A-L-E. Scale, right? Scale means you know that when you go to shops you may have seen this. Scale එකෙන් තමයි අපි බඩු මිලදී ගනිද්දි කඩෙන් weight එක මනින්නේ. To weigh measure the weight of the things we use a scale. අපි භාවිතා කරන කඩේ මුදලාලිලා භාවිතා කරනවා මොකද්ද? scale එක. තරාදියක් භාවිතා කරනවා බර කිරන්න. එහෙනම් scale කියන වචනේ තරාදිය කියන අර්ථය ගන්නවා. ඒ වගේම තවත් have you seen scales in fish's body? fish ලගේ ඇඟේ fish ගේ body එකේ තියෙනවා scales. කොරපොතු කියන අර්ථය. fish ගේ body එකේ scales තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොරපොතු කියන අර්ථය. දුවේ පුතේ මතක තියාගන්න. කොරපොතු වලටත් තරාදියටත් කියන එකම word එක මොකක්ද? scale. So did you see the different meanings of these words? මේ වචනවල different meanings දැනගත්ත නේද? So it's good for your English knowledge. So keep them practicing. Keep practicing them. ඒවා practice කරගෙන තියාගන්න දුවේ පුතේ. හරිම ලේසි, හරිම ආසාවෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තොත්, මතක තියාගත්තොත්, ඒ වගේම spellings හොඳට practice කළොත් දුවේ පුතේ, definitely you will be the best when you learn English. So you can see earlier in our previous video we have learned homophones also. Homophones උත් ඒ වගේම දෙයක් තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ. You can see if you haven't seen it before, you can go through that link appear on my screen here. screen එකේ උඩ තියෙනවා ඔන්න ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් homophones උත් අපි ඉගෙනගෙන තිනවා. ඒ word එකේ ඒ lesson එකටම අදාළ lesson එකක් තමයි අදත් මේ ඉගෙන ගත්තේ homonyms කියලා. So go through them one by one and learn them very well. It's easy for you, right? It will be easy for you to learn English if you go through them very well. Okay? Keep that in mind, everyone. Before winding up this class, I would like to remind you this. Please go through the description box. There's a PDF. You can download the PDF and do the exercises. Okay? දුවේ පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න නිතරම description box එක check කරන්න. මම PDF tag කරලා එවන ඔයාලට මේ කරන lessons වලට. එතකොට ඔයගලන්ට sentences වලට ඒවා use කරලා කොහොමද answers ගන්න කියලා වැඩ කරගෙන යද්දී ඔයාලට තේරෙයි. ඒ නිසා PDF download කරලා ඒ වැඩ ටික කරන්න දුවේ පුතේ practice කරන්න නිතරම. Right? So we are coming to the end of this lesson. Before I say goodbye for you, I will remind you this one also. දුවේ පුතේ ඔන්න හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නයි හදන්නේ ටීචර්. ඇඩ්වයිස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? හොඳ උපදේශයක්. මොකද්ද දන්නවද? ඕගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට දුවේ පුතේ අම්මා තාත්තා කරදර කරනකම් ඕගොල්ලන්ට නැත්තම් කරදරයක් වෙන විදිහට වැඩ කරන්න එපා. ආසාවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ආසාවෙන් වැඩ කරන්න. එතකොට වැඩ කරන වෙලාවට දුවේ පුතේ වැඩ කරන්න. මෙන්න මේක තමයි ටීචර් දෙන ඇඩ්වයිස් එක, right? වැඩ කරන වෙලාවට දුවේ පුතේ වැඩ කරන්න. සෙල්ලම් කරන වෙලාවට සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට සෙල්ලම් කරන වෙලාවට වැඩ කරන්නත් වැඩ කරන වෙලාවට සෙල්ලම් කරන්නත් යන්න එපා. right? ඒක කොහොමද ටීචර් ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ? ඒක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි දුවේ පුතේ. play while you play, work while you work. right? play while you play, work while you work. okay? ඒක මාරු කරගන්න එපා. okay? then keep that advice in your mind, children. Work while you work, play while you play. okay? See you in another video like this. Goodbye everyone.